Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre nuestras vacaciones pasadas en español. Usaremos el pretérito perfecto compuesto, que es esencial para describir experiencias relacionadas con el presente. También aprenderemos a preguntar cuando, usando cuando. Les guiaré a través de la gramática, el vocabulario, y los errores comunes que cometen los angloparlantes. Así que empecemos. Hola everyone, and welcome back. Let's quickly refresh our memories. We've learned Viaggiare, to travel, visitare, to visit, fare, to do or make, soprire, to discover, incontrare, to meet, cibo, food, preferito, favorite, and sapore. taste. Today, we'll be building on these words as we talk about planning a trip. O viaggiator in Italia eleanos corso. O viaggiator in Italia eleanos corso. Abbiamo visitato tanti musei. Abbiamo visitato tanti musei. Antes de sumergirnos en el diálogo, hagamos un repaso rápido del pretérito perfecto compuesto. Si forma con haber en presente seguido del participio pasado. Lo usamos para acciones que han ocurrido recientemente o que son relevantes en el presente. Por ejemplo, he visitado implica que podrías visitar de nuevo. No uses el pasado simple pretérito indefinido a menos que la acción esté totalmente terminada y no tenga relación con el presente. ¿Listos para un poco de español? He visitado España 2 veces. He visitado España 2 veces. ¿Cuándo viajaste a Italia? ¿Cuándo viajaste a Italia? Analicemos esas oraciones. Elena dijo. He visitado. ¿Qué significa I have visited? Fíjate en que he es la conjugación correcta de haber para yo. Luego, Carlos pregunta. ¿Cuándo viajaste a Italia? Cuando siempre va antes del verbo al preguntar sobre el tiempo. Recuerda, el pretérito perfecto destaca la relevancia del viaje. Piensa, ¿volverías? ¿Lo recomendarías? Fui a Italia el año pasado. Fui a Italia el año pasado. ¡Qué bien! ¿Cómo fue tu último viaje? ¡Qué bien! ¿Cómo fue tu último viaje? Carlos USA. ¡Qué bien! Para expresar entusiasmo, una frase muy útil. Entonces pregunta. ¿Cómo fue tu último viaje? ¿Qué significa how was your last trip? Esta es una forma excelente de iniciar una conversación sobre viajes. Observa el orden de las palabras, la pregunta comienza con que. Dominando esta frase simple, ya estás en camino a una conversación natural. Lo pasé genial. Visité muchos lugares interesantes. Lo pasé genial. Visité muchos lugares interesantes. Hice muchas actividades divertidas, ¿no? Hice muchas actividades divertidas, ¿no? Elena dice. Lo pasé genial. ¿Qué significa I had a great time? Es una expresión muy versátil. Luego, Carlos USA. No. ¿Qué se utiliza para buscar acuerdo? Ten cuidado de no abusar de ella, es más casual. Además, nota que hay muchas actividades divertidas. El verbo hacer significa to do en este contexto. Sí, fue una experiencia inolvidable. Sí, fue una experiencia inolvidable. Echo de menos ese viaje. Echo de menos ese viaje. Elena dice que fue una. Experiencia inolvidable. Carlos expresa su nostalgia con. Echo de menos ese viaje. Que se traduce como I miss that trip. Estas frases añaden profundidad emocional a tus descriptions. Recuerda que el participio pasado de es ido. No hemos cubierto los participios pasados irregulares en detalle hoy, pero son clave para la fluidez. Hagamos un repaso rápido de la pronunciación. Recuerda que la R en español tiene que vibrar. Practica diciendo. Viaje. Esa cultural puede ser complicada. Asegurate de que tus vocales son claras. También, enfatiza la entonación uniforme. Intenta preguntarle a un amigo. ¿Cuándo viajaste a Italia? Es una gran forma de practicar. Un error común es confundir el pretérito perfecto compuesto con el pretérito indefinido.
Recuida, USA el prederido perfecto para experiencias recientes que todavía son relevantes. Además, evita traducciones literales del inglés. En lugar de decir I visited a lot of places, USA visité muchos lugares interesantes. Repasemos rápidamente nuestro vocabulario clave, vacanza vacación, visitar, peace pais, actividad, y recuerdo recuerdo. Practica usando estas palabras en oraciones. Escribe tres oraciones sobre una vacación pasada que disfrutaste, usando el pretérito perfecto compuesto. Para la tarea, escribe un párrafo corto describiendo tu vacación más memorable usando al menos 5 de las palabras del vocabulario que aprendimos hoy y incluyendo el pretérito perfecto compuesto. Además, preguntel a un amigo o familiar sobre su último viaje usando la pregunta. ¿Cuándo viajaste a tu lugar favorito? When did you travel to your favorite place? Buen trabajo. Gracias por la lección. Gracias por la lección. De nada. Hasta la próxima. De nada. Hasta la próxima. Today, we'll be learning to express regret about things you didn't do on your vacation. We'll use me gustaría haber followed by the infinitive of the verb to convey I would have liked to. This is a common way to talk about missed opportunities. For example, me gustaría haber visitado el museo means I would have liked to have visited the museum. Me gustaría haber probado la paella. Me gustaría haber probado la paella. Excellent. Note that Paella. has a subtle emphasis on the first syllable, paella. Many English speakers pronounce it incorrectly, putting emphasis on the last syllable. Listen carefully and try to mimic the correct pronunciation. It's important for clear communication. ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso? This is a great follow-up question. You're using por qué no hiciste eso to inquire about a missed opportunity, continuing the regret theme. To respond, you could say something like estaba muy cansado, I was very tired, or no tuve tiempo, I didn't have time, providing a reason for not doing the activity. No tuve tiempo para nada. No tuve tiempo para nada. Perfect. Remember that Nada. means nothing. Using it emphasizes that you were truly too busy to fit in any extra activities. Consider adding a detail like no tuve tiempo para nada, ni siquiera para relajarme. I didn't have time for anything, not even to relax. For extra detail, ¿Qué otra cosa te gustaría haber hecho? ¿Qué otra cosa te gustaría haber hecho? we're now going to shift focus slightly. We'll explore expressing future travel plans using the infinitive construction. This structure translates to going to verb in English and allows us to talk about intentions and planned actions. It's crucial for making travel arrangements and sharing what you anticipate doing on your next vacation. ¿Vas a viajar a algún sitio interesante este verano? ¿Vas a viajar a algún sitio interesante este verano? Excellent question, Anna. The construction ¿Vas a viajar? correctly uses infinitive. Remember, to go conjugates according to the subject. Vas is the to form. Focus on accurately conjugating in the present tense, and then following it with a and the infinitive of the action you intend to perform. Don't forget, this sets up a future action, a planned trip. Sí, voy a visitar a mi familia en Argentina. Sí, voy a visitar a mi familia en Argentina. Perfect, Benito. Voy a visitar. Demonstrates a clear intention to visit your family. Notice how voy is the correct conjugation of for yo I. This structure is used for plans already made and decisions already taken. It's a key way to indicate you have concrete plans for the future, a distinct meaning from simply stating a possibility. ¿Qué vas a hacer allí? ¿Qué vas a hacer allí? Anna, your question ¿Qué vas a hacer allí? is excellent for inquiring about planned activities. It correctly uses the future tense structure again. It's important to be consistently using that structure to clearly convey a planned action. Remember, this focuses on future plans related to the trip. Voy a pasar tiempo con mis padres y mis hermanos. Voy a pasar tiempo con mis padres y mis hermanos. Today's focus is on adjective agreement in the past tense.
Remember, adjectives must agree in gender and number with the noun they describe. We'll practice describing places visited and what made them special, ensuring we correctly apply the adjective endings. Pay close attention when describing feminine and plural nouns after using the past tense. Era la playa muy concurrida en agosto. Era la playa muy concurrida en agosto. Excellent pronunciation, Anna. Notice how concurrida agrees with la playa, which is feminine and singular. If we were describing las playas, the beaches, it would be concurridas. Remember to match the adjective ending to the noun's gender and number. This is crucial for accurate Spanish descriptions. Las montañas eran muy altas y verdes. Las montañas eran muy altas y verdes. Perfect, Benito. You've correctly used altas and verds to agree with las montañas, which is plural and feminine. You showed a strong understanding of adjective agreement in context. This demonstrates consistent application of what we've been practicing. Quería comprar recuerdos, pero no encontré nada interesante. Quería comprar recuerdos, pero no encontré nada interesante. Today, we're going to tackle reflexive verbs in the pretérito perfecto compuesto. Remember, reflexive verbs have a pronoun me, t, si, nos, os, si that indicates the action is performed by the subject on themselves. We'll focus on using them to describe past actions like showering or getting dressed during your vacation. For example, me duché means I showered. Te arreglaste temprano cada mañana. Te arreglaste temprano cada mañana. Excellent pronunciation. Note that arreglarse, to get ready, is a reflexive verb. When using it in the pretérito perfecto compuesto, it's me arreglé I got ready, te arreglaste you got ready, and so on. Remember the reflexive pronoun agrees with the subject. Pay close attention to those irregularities in the past participle. No, no me vestí muy elegante. No, no me vestí muy elegante. Perfect. Vestirse, to dress, is another reflexive verb. The past participle is vestido. Here, Benito is using the negative form, no me vestí, which means I didn't dress. Notice how the reflexive pronoun me precedes the conjugated verb vestí. It's a key grammatical element. Entonces, ¿qué hiciste después de desayunar? Entonces, ¿qué hiciste después de desayunar? Me levanté y salí a explorar la ciudad. Me levanté y salí a explorar la ciudad. Today we're going to look at the phrase, Depende de. which means it depends on. This construction is incredibly useful for expressing conditional responses. It shows that your answer isn't a simple yes or no, but is contingent upon certain factors. We'll see it used when someone asks about possibilities. Depende de cuándo queramos ir. Depende de cuándo queramos ir. Excellent pronunciation, Anna. Notice how depend introduces a condition. Saying Depende de cuándo queramos ir. implies the timing of the trip influences the decision. It's a more nuanced response than a simple yes or no, acknowledging external factors play a role. Depende del presupuesto, ¿no? Depende del presupuesto, ¿no? Perfect, Benito. Using no at the end of your sentence transforms it into a question tag, a way to seek confirmation. You're essentially saying, it depends on the budget, don't you think? This makes your statement more conversational and invites agreement. Sí, depende del tiempo que tengamos. Sí, depende del tiempo que tengamos. Very good, Anna. You're consistently using Depende de. to express conditional statements. Remember, it's followed by the element it depends on, in this case, El tiempo que tengamos. the time that we have. This provides a clear explanation of the condition. Entonces, ¿qué haremos si llueve? Entonces, ¿qué haremos si llueve? La mia vacanza è grave stata indimenticabile. La mia vacanza è grave stata indimenticabile. Ho visitato Roma e l'estate scorsa. Ho visitato Roma e l'estate scorsa. Sono andato in un paese molto bello. Sono andato in un paese molto bello. Ho fatto molte attività interessanti. Ho fatto molte attività interessanti. Ho un bel ricordo di quel viaggio.
Ho un bel ricordo di quel viaggio. Well done.